Oh shit, that's why. 今のうちに綾野浩二という人間をできるだけ把握しておく。 What does that mean? Welcome back, Rich Nation. My name is AJ, and today we're going to be continuing the Classroom of the Elite, episode 5 and 6. The first few episodes have been amazing. Honestly, it's such a nice little turn from the normal, like, school typical anime thing. I mean, some characters are nothing how they are being, you know, perceived in the public. We saw a good example of that in episode 3, so I'm wondering what direction the show is going to go. If you have not subscribed yet, subscribe to the channel. We are going to do this a couple times a week. Check out the Patreon if you want to watch the full reactions to this a few weeks ahead, and a bunch of exclusive shows. Let's go ahead and start. Hell is other people. Like, people in general are hell itself? Or that could be kind of perceived in many different ways. 文化人類学者エドワード・ホールはパーソナルスペースを4つに分類した。その一つに密接距離、近接層と呼ばれるゾーンがある。得るほどの距離を人は拒絶する。だが例外も存在する。接近しても他者にパーソナルスペースを発動させない。 Because they're comfortable around her. それでもさくらは拒絶した。心を通わせることを恐れている。I feel like she's able to kind of get in close because, you know, she, you know, tries to be friends with everybody and puts on an act, obviously, from what we've seen. And that can kind of open people's, you know, let their guard down a bit so they can get in close. And dude is so smart, like referencing something like that. But that feels like the normal. But then once he gets in close, or once she gets in close like that, somebody that, you know, that we just met there, that's not really wanting that, it's not going to work out the way they think it's going to work out. And not everyone's going to let you get in that close. But as we saw, she kind of becomes desperate because she can't get in like that. Oh, they're hanging out at the mall. 俺の家電量販店へ行く。それはわかるが、俺必要か？実は。ああ、これは。Man. ダメだな。ああ、そうか。電源系だこれは。うん、ダメだな。少々。少々。I'm guessing you don't have a warranty on it. That would be the look of not having one, or... Oh, okay. Maybe you do. What the fuck? What is with these facial expressions? I've noticed this show really focuses on it. That guy's gotta be trying to say it like, come on. That was so exaggerated. Come on, just write it down here. Even look at that. Usually they're insane if they give that look. ちょっといいか。修理が終わったら俺のところに連絡ください。ちょっと君、このカメラの所有者は彼女だよね。ああ。Okay, that also makes me think, is this like the added bonus for him to have her number as well? Because the way he's reacting after that is creepy, and the way he was coming off was creepy. And I think he kind of caught on to that. As we've seen, he's insanely intelligent, so it's natural for him to take that spot and be the contact instead. 法的な問題はどこにもないと思いますが。そうかな。Damn. And the way he looked right there. I think that would scare anybody a bit. Maybe a little bit intimidating. 今日はありがとうございました。私が悪いんだから。それにさくらさん、よかったら普通に話してくれないかな。同級生なんだし。そういえばずっと敬語だな。わかった。頑張ってみるね。
無理はしないでいいからね。大丈夫。ちょっとごめん。お手洗いに行くね。 I want to know what's running through her brain. 何か言いたいことでも。綾野浩二君はどうするのが一番だと思いますか？須藤の件か。さくらの好きなようにすればいい。私の？そうだ。黙ってたら後悔すると思う。どうして俺に言うんだ？目が怖くなかったから。目？ I guess she's kind of paying attention to うまく伝えられない。 when he says things and how he 相談事 looks. なら櫛田の方が親身になってくれるぞ。今日だってそうだ。 Like, maybe she can read intention 直感か。 by his eyes. 恩義を感じてはいるが、なぜか櫛田を信用しきれない。 Yeah, which makes me think, actually, that's really, now this is kind of adding up in my brain. Like, maybe she's very good at reading somebody's true intentions, which is the main reason why she can tell that he means what he's saying and he was just trying to be helpful. She could tell that the dude behind the counter had ulterior motives about wanting like the number and was just being creepy. And then her, like, I guess maybe she somehow figured out that her personality is fake. That's a skill if she can really like tell that. それだけでいいじゃないか。須藤のため、櫛田のため、クラスメートのため。 Yeah. Well, for Pseudo, it's because she knows he's not a bad guy. And that's why she would regret it, because she knows his true あれも self. これも考えて抱え込まなくていい。証言するのはさくら自身のためだ。 And that he didn't do anything. 私のため？それで十分だ。ごめん、お待たせ。おかえり。じゃあ今日はそろそろお開きかな。いい時間だしな。そうだね。この後綾野浩二君の部屋に行ってもいい？ Can we say no? 実はさっきネットでいろいろ見てたの。この子に見覚えない？ Oh, that's her. What the hell? She found pictures of her. さくらか。 That's 学 Sakura. 校だけなら何とも言えないが。 So maybe she does この like 学校の cosplay stuff in そう the. だよね。それにさくらが伊達メガネなんてかけてるのは Ah. 不自然だしな。だってレンズの向こうに歪みがなかった。 Whoa. 素顔を隠したかったってこと？だから証言したくなかったのかな。さくらさんからIt seems like she probably doesn't want to somehow out herself as doing, I don't know, cosplay or stuff on the や side. った甲斐があったな。綾野浩二君は隠したいことってない？ I mean, he already knows her stuff. As we've seen, it seems like a trend of people hiding things, their personality, as we saw, like some type of like cosplay job thing or something. It does seem like it's a trend. I wouldn't be surprised if the main character has some crazy ass background or something. Or really any character that we've met so far. So that wouldn't surprise me. At this school, class membership remains the same from enrollment through graduation. It is assumed that the students of each class will come together to overcome various challenges and grow through doing this. You would hope they would. 1年 D クラスと C クラスの係争について審議日時を通達いたしました。なんだ。休日は櫛田さんと一緒だったの？さくらの件で少しな。情報提供の確約までは取れなかったが。そう。どうしたんだよ。どうしたって何が？いや、なんかものすごい顔してるぞ。I mean, doesn't she normally have that expression? いつも通りよ。ただ、ずいぶん勝手に動くようになったなと感心していたのよ。私が頼む時には渋るくせに、櫛田さん相手だとすんなり承諾するのね。その違いは何なのか、冷静かつ慎重に分析していたところ。まあいいわ。それよりも須藤君の件についての生徒会審議の日程が決まったわ。日に起こった暴力事件について審議を執り行います。 Okay, so he has to decide.
立花が務めます。まさかこの程度の揉め事に生徒会長が足を運ぶとは珍しいこともあるのだな。日々多忙ゆえ参加を見送らせていただく議題はありますが、原則立ち会いますよ。あくまでも偶然か。ええ。 Man, it's so tense. 生徒会長がいたのは想定外だ。堀北がポテンシャルを発揮できない。Yeah, she gets kind of like, for lack of a word, nerfed when he's there. 特別棟で殴られたと主張していますが、須藤はこれを否定。自分は小宮に呼び出されたと主張。双方の主張は食い違っています。確実とされる事実は以下の一つのみです。つまり加害者須藤の暴力行為により小宮、近藤、石崎が負傷。They're just going straight off of fact and what happened, but not of why. 怪我を議題の中心にされるのも、須藤を野放しにするのもまずい。堀北。 Yeah, somebody else needs to talk. Yeah, like, can we get him a lawyer? Somebody to talk for him? 正式にお願いします。 Because he's just gonna make things worse. 証拠がなければこのまま進行します。議論するまでもなかったようだな。一方的に相手を殴ったという事実は怪我の状態から見ても明らかです。 Somebody needs to talk. 答えを出していくべきだと思われます。 Maybe he's gonna have to do it. 正当防衛という主張は須藤君が無傷である。 Yep. Or until she does it. Force, it's called the force tickle. He's not stopping. 放心状態であろうと、体に強い刺激を与えられれば、意識は覚醒する。 What the fuck? Dude's got balls. He just literally fucking tickled her to goddamn do お前が things. 戦わなきゃ、このまま敗北だ。あなたたちはどんな経緯で須藤君に呼び出されたんですか？答えてください。 It looks like it did de-stress her though and made her be able to focus, yeah. どうして特別棟には石崎君もいたのでしょうか？彼はバスケット部員ではありません。その場にいるのは不自然です。それは用心のためですよ。用心？須藤君が暴力的だというのは噂になってましたし、体格だって大きい。暴力を振るわれるかもしれないと？そうです。用意してきた返答だな。中学時代喧嘩が強かったという石崎君を用心棒代わりとしたんですね。身を守るためですよ。多少 He probably knows what to say. 複数の敵との戦いは常数的に難しくなる。相手に戦う意志がなく無抵抗な場合、3人が怪我をする確率は非常に Yeah, 低いはずです。 like why would he attack all three of you if you weren't doing anything? その一般的な考えが須藤君には当てはまらない。非常に暴力的な男です。一部始終を目撃した生徒がいます。 And that's what they need. They need that testimony. 目撃者をこちらへ。1の T さくら愛理です。着席ください。さくらさん。私は確かに見ました。最初に C クラスの生徒が須藤君に殴りかかったんです。間違いありません。さくら君と言ったね。本当に見たのならもっと早く名乗り出るべきだったと思う。 I'm guessing she has pictures on さく there. ら君、クラスのため、須藤君を救うため、嘘をつくことを強いられたんじゃ See, ない that's の the か。 thing that they can go with. まずいな。事件を本当に目撃した生徒 You だ would から think they would have some type of counter argument. でなければ頼まれたとしてもここに立っていたかどうか。ほ発言させるだけで良いのなら他の代役だって立てられたと思いませんか？う。彼女のような人物を立てることで、リアリティ言いがかりはやめてください。あくまでさくら Yeah, this guy knows what he's 人 doing. のいいクラスメートを利用するのはやめなさい。そんなことはしていません。これ以上彼女に負担を。証拠なら Yeah, on the 証 camera. 拠なら For sure. That was my first thought. 撃つ。はい。 Okay, I was gonna say, like, I would have those set up just in case, I don't know how they would break it or something, but 私はあの日
自分を撮るために Oh shit, that's why. 日付もあります。デジタルカメラは容易に日付の変更ができるはず。 That's why it was a little bit. She has proof, but she would have to out herself. Actually, why would you have to show the other picture then? 私がそこにいたことを信じてもらえたと思います。 So she takes that type of pictures in school, どうやらあなたが現場にい though? たという話は本当のようだ。ですが、どちらが仕掛けたものかはわかりません。あなたが一部始終を見ていた確証にもなりません。それは落としどころを模索しませんか。落としどころですか。 What? 写真があるとはいえ決定的な証拠ではない。しかし C クラスの生徒にも幾ばくかの責任はあるでしょうし、須藤君に2週間の定額、 C クラスの生徒たちに1週間の定額でいかがでしょう。罰の違いは相手を傷つけたかどうか。 I don't like that 桜 because の they 証言 have の証拠がな proof, ければ and須藤は1ヶ月以上の定額にされていたはず。 like they did reduce it かな a りの証拠 ton. だな。もういいでしょう。では D クラス代表の堀北さん、意見をお聞かせください。わかりました。私は今回この事件を引き起こした須藤君には大きな問題があると思っています。彼は日頃の自分の行いを周囲への迷惑を全く He's 考えない。 not wrong. I mean, she's not wrong about that. てめえあなたのその態度が全ての元凶だということを理解しなさい。彼は反省すべきですが、それは今回の事件に Just 対し about てではありません。 everything and how he handles things and how it can 過去の affect 自分を見 his つめ直すという意味での反省です。 classmates. 堀北、今話し合われている事件に関して私は須藤君に何ら非はないと思っています。 C クラス側が仕組んだ意図的な事件だと確信してい And る we のです。 know that. Like, but the proof is the big thing. 完全無罪を主張します。意図的な事件。 This guy is so shady. どうやら会長の妹は少々目撃者の証言通り須藤君は被害者です。どうぞ間違いのない判断を。被害者は僕たちです。生徒会長、ふざけんなよ。 And see, no, do not talk. Don't make this worse. どちらかが虚偽の証言をしている。おっしゃる通りかと。 So what do you C ク do? ラスに聞く。今日の話に嘘偽りはない。そう言い切れるのだろうな。もちろんです。 D クラスはどうだ。無論です。では明日4時に再審を行う。 And, それまでに相手の嘘、あるいは自分たちの非を認める申し出がない。 and they'll both. 退学措置も視野に入れる。 Oh, shit. 以上だ。 So things can get much worse if you don't figure something out. So you need more proof. 負けるつもりはないわ。 You got to find more proof on them, like setting them up, which we saw, but there's obviously no pictures of 最初 that. から名乗り出てたらよかったのに。私、勇気が。顔を上げろ、桜。今日この場に鈴音と共に現れた時には何か策を見せると思っていたが、俺は諸葛孔明でもなければ黒田官兵衛でもないですよ。策なんてありません。完全無罪と言い放ったのは鈴音の暴走か。 She did that herself, yeah. そうだな。 She thinks, or he thinks that he influenced him, influenced her. Yeah. はい。証明しなければただの虚言だ。お前の仮面は風でしかない。俺は信じますよ。 She was talking about mass. Now that stuff kind of makes sense at the end of last episode. Oh, Jesus! This dude is so serious, like everything he does. それを証明できるか。どうでしょうね。Even the I mean, that's not even supposed to be violent, but dude just goes. We saw what he was freaking doing, you know, to his sister just a couple episodes ago. He's freaking in your face. That guy's, oh man. But if they don't want him to get, you know, expelled and all that, they're gonna have to come up with some type of evidence or something for that to happen. Now the question is, how do you find that? Because they're not gonna just admit it easily, and getting like, there's no, like when I just try to think about it, there's not really much you can do unless there's some secret pictures
or you can get them to confess themselves. There are two kinds of lies. One concerns an accomplished fact, the other concerns a future duty. Interesting. 人と触れ合うのが苦手だ。人の目を見て話すのが苦手だ。だから私は偽りの仮面で本当の自分を私は孤独で。 Are you though? This one, it says you're as cute as ever. This one's more mature, which I think it makes you even prettier. Your smile keeps me going every day. I'm guessing these are like comments or something on wherever she posts. Lonely lately without your updates. Okay, yeah, she has like a channel or something. Or it's too bad we couldn't be alone. Always be with. You love me, right? Always be with you. Do you believe in destiny? I believe I'm breathing the same air as you. What the fuck? It's too bad we couldn't be alone before. You wanted to be with before. You wanted to be with me, right? We'll see each other again soon. You'll come to see me all by yourself this time, right? Then it'll finally just be you and me. What does that mean? Who? You saw me, right? It really feels like destiny, huh? What? I'm breathing the same air as you. Part of the air I breathe out is breathed in by you. What the fuck? Who is this creep? What the fuck? Who's this creep? What? Who the fuck is that? So somebody's stalking. That's the person that was sending the messages to? Oh god. 須藤を罠にかけるには絶好の場所ってわけか。どうだ、いい策が思いつきそうか。今考えてるわ。さくらさんの証言で審議を延長させることができた。あと一つ決め手となる何かが見つかれば。そういえばここにはないんだな。え？監視カメラ。そうね。もしもカメラがあれば確実な証拠になったでしょうね。だな。そもそもそんなものがあれば。 Yeah, oh actually yeah, like but I asked about cameras. Like it feels like you would think in a school this important and stuff, you would have a video camera like everywhere. Monitoring stuff, security cameras or whatever. どうした？ She's got a stalker. 今日はさくらが証言するわけじゃないし、気負う必要はないんじゃないか。須藤やクラスのみんなが救われる可能性 He が出 noticed that て there's きたの something else wrong. さくらのおかげだな。俺はお前を信じてる。もし困ったことがあったら、その時は力になる。クラスのみんなだって信じてるはずだ。Would this make her talk to him about? Yeah. 気になることが。 Okay, that kind of opened the door. 綾野浩二君に言うことじゃないかもしれないけど。悪いなさくら。その話は後でゆっくり聞かせてくれないか。I guess she was gonna tell him. なんでお前がここにいる？ Oh. 櫛田は来ないぞ。あ？俺が櫛田に頼んで嘘のメールをさせたんだ。 So he could confront them? こうでもしないとお前らは無視するだろう。話し合いがしたかったんだよ。 Just a nice little talk. 須藤に呼び出されて殴られた。それが真実だ。それ相応の報いをおとなしく受けろ。じゃあな。いいのかしら。Oh. もしもあなたたちがここを離れたら一生後悔することになるわよ。なんなんだよお前ら。行くぞ。あれは何かしら。だからなんだよ。 And there's a camera. この特別棟には理科室があって劇物とされる薬品がたくさん置かれているわ。 So there had to be a camera there. 当然でしょ。Now it's clicking for them. 待てよ。もし監視カメラに映像が残ってるんだとしたら、お前らは何もしなくても無実を証明できるんじゃないのか。わざわざ俺たちに教えなくてもいいはずだ。この事件が起こった時点で双方が痛みを負うことが確定してるんだ。事情はどうあれ、須藤はお前たち Yeah, and he, その事実は変えられない。 which is true. じゃあお前らだってカメラの映像は困るんじゃねえのか。
もちろん須藤も処罰されるが、お前たち3人は退学だろうな。学校側は試してるんだ。俺たちが問題を解決できるかどうか。だから猶予を与えた上で、どんな結論を導き出すか試してる。Hmm. 昨日の I guess they're 話し合い thinking を that 思い far 返せ ahead. ば、全て見抜かれていたと思わないか。嫌だ。大学なんて。石崎、嘘だったって言いに行こうぜ。俺たちから言えば学校も許してくれるかもしんねえし。そんな方法あるわけ。事件そのものをなくしてしまうのよ。 Oh, like pull back your complaints? あなたたちが訴えを I guess you could do that この事件は as long as they 存在しなくなる don't have some rule in place that doesn't work. 存在しない事件を誰も裁くことはできない。Hmm. 俺たちが口裏を合わせれば、学校側もそれ以上追及はできない。ちょっと待ってくれ。一本電話をさせてくれ。おい、 Oh, 一人じゃ何も決められないのかしら。 he was probably going to 惨 ask めね。 that one guy or whatever. On camera again. Dude. There might be somebody monitoring it right now on those most likely, yes. 北の提案を受け入れよう。大学なんて冗談じゃないぜ。分かった。取り下げる。 Yeah, you're kind of beat. There's not much you can do there. Okay, so where is this creep? Like more than a stalker, like level 1000 stalker. 昨日借りたポイントは必ず返す。時期は相談させてくれ。目には目を、嘘には嘘を。か、参ったな。 What? D クラスに君みたいな子がいるなんて完璧計算外だよ。この計画を考えたのは堀北だ。俺は命令された通りに動いただけだ。Oh, yeah, she probably really needs help right now. Can you track it? Who is this? Is this somebody we haven't met? Oh, fuck. Oh, fuck. They're going extreme. Who the fuck is this creep? Oh, oh God, it's that dude! Oh, no, God, it's the fucking... Okay, I knew something was off with him, but it's the, like, that is way worse. Holy shit. I guess, what the fuck? That dude was, of course he would have the pictures and all that shit. I took a second to click, but what the fuck? どうして僕のこと避けるのかな。僕は君のことが大切なんだ。 Why? How? やめろ。くそ。 What is this dude's game plan? Like, what the fuck? I never understand this type of shit. Like, fucking creep. The acquisition of another student's private points through fraud or threat will result in severe punishment, but the trading of points under any contract deemed legitimate will be left up to personal discretion. Okay, so anybody can trade points, like, as long as it's done in a fair, regular way, as long as it's not fraud or threat involved or whatever. いいかい？僕の言うことを聞かないと君の本当の姿をネットにさらしちゃうよ。Of course, fucking disgusting blackmail. どうしてそんな目で僕を見るの？そんな目で。 Why wouldn't she? Motherfucker. 分かってくれるはずだよ。 And there you go. 家電量販店の店員が女子高生に乱暴。 Yeah, you're fucked. 明日はテレビで一躍有名人だな。違う。これは。何が違うんだ。監視カメラにもバッチリ映ってるぞ。 Why does no one ever notice things like this? あんたは刑事告発されて職を失い、マスコミがあんたの実家まで押し寄せるだろうな。あんた、人生終わったな。 Yup! Dude, this...
女の子に乱暴しといて逃げようなんて虫が良すぎるんじゃないかな。 Oh, they already had the cops ready to go. お前らに邪魔する権利なんかないんだ。俺に見せるために頑張って更新してくれてるんだぞ。お前らにわかるか。この学校に来たのだって俺がここで。 What the fuck? しずくちゃん。あなたのことなんてファンだと思ってません。もう付きまとわないでください。 I mean, there are creepy ass fans, but like, 嘘だ。 this dude is on another level. Like, there are extremes. このブス女、僕を騙しやがって。 Now, おい、なんとか言えよ。 that's the other fucking card. Well, it's stupid that he's doing this. He's cops on him and everything, but like, that is the play. Like, you reject somebody or whatever, like, to that, oh, you were ugly the whole time. You're fucking, like, he's playing that card when he's fucked already? お前のことなんて好きでもなんでもないからな。分かってんのか。おい、この。もういいです。 Dude, you're done. You're done, bitch. You fucked up. 交換しておいてよかったよ。 I mean, that honestly, おかげ like, で saved ここ her が from 分か that. った。ごめんな Well, さい。 yeah, that was my first thought. Track, like, you could track her 全 phone. 然ダメだね。結局一人じゃ何もできなかった。アイドルもいろいろ大変なんだな。自分を偽り続けるって大変だから。 Trying to act like somebody else, yeah. Or ごめんね。ずっと黙ってて。別に謝ることじゃない。だけどこれからは悩むことや迷うことがあったらいつでも相談してくれ。 man, he is like, ありがとう。 it's hard to find any flaws in this guy so far. Like, I'm sure there is. 綾野浩二君は私のこと変な目で見ないんだね。変な目。なんでもない。 Huh. Yeah, she's definitely very good at, like, gauging people's expressions and 何でしょうか。 very observant. こんなところに呼び出して。ごまかすな。理由もなく石崎たちが訴えを取り下げるわけないだろご想 Oh. 像にお任せします。う。では質問を変えよう。C クラスを退けた作戦、誰が考えた？どうしてそんなことが気になるんですか。お前が A クラスに上がろうと思っているのなら、一つだけアドバイスをしてやろう。今のうちに綾野浩二という人間をできるだけ把握しておけ。 That will help you go to Class A? さもなければ手遅れになる。 What does that mean? Because it'll be too late? Like, in the sense of he's like the ideal person that could go to Class A? Is that what she's meaning? And like study him as much as possible because what he's doing or what, you know, and everything, he'll be the reason why you get there. Like, take his, you know, that's my first thought when she says that. But also, that could be mysterious too. But that would be my first thought just because of, like, we know, like, she dealt with him and saw how smart he is with certain things. So maybe she's saying, hey, the path to be able to get there, follow that guy's lead. You know, that seems to be what she was meaning. どういう意味でしょう。なぜ綾野浩二がお前たちの手助けをしていると思う？なぜ優秀なのにその力を表に出さないと思う？ Because he doesn't want to そ be れは like, B クラスはこの学校の言葉を借りるなら不良品の要素を持った人間たちが集まる場所だ。これは Everyone has- 私個人の見解だが D クラスで最も不良品たる生徒 is him? 綾野浩二だ。 Cause he's put, like, he purposely put himself in that spot or something? Saying that he has the biggest flaw or defect. 不思議なこともあるもんですね。これがお前の言ったさくらが嘘つきではないと証明する方法か。見事だ。全部あんたの妹がしたことだ。俺は何もしてない。立花、初期の席が一つ空いていたな。はい。綾野浩二、お前 He's not gonna take it, right? 譲ってやろう。会長、本気ですか。不服か。いえ、会長がそうおっしゃるなら
私に It would be random if he took that job, right? 生徒会に入れ。断る。 Yeah, that 俺は just 面倒事 that が seems 嫌いなん odd. だ。生徒会なんて冗談じゃない。普通の学生生活を送るさ。I don't know if he means that statement. Because if he wanted to do that, he could keep himself out of so many situations we've seen so far in just 6 episodes. He could have easily, and I like, obviously, if you want to not get expelled and stuff, like, you got to do the minimum, but he goes way and above and beyond to help everybody that we've seen so far. So somebody like that just wants to have a normal school life, I don't believe that. That's two conflicting things. There's definitely something up with him. 俺の許可なく訴えを取り下げたやつは誰だ。3人でアルベルト。 Boss's order. Don't hate me. Is he from? 底辺を脱落させて Yeah. 学校の反応を見るつもりが台無しだ。無能ども。これぐらいの痛みは He might be from 当然だ America. がお前らをはめたやつの名前を教えろ。 We've seen that girl a couple times. 坂柳か We。saw her in the opening too. あなたは確か C クラスの。入学早々女王様気取りか。いい気なもんだな。そんなつもりはありませんよ。 D クラスは俺が潰す。次は B。最後に A クラス。お前を潰す。 Oh, they're あな class た A. にできるでしょうか。王は一人で十分だ。そうですね。 What, ruler of the school? Man, this school is serious. あなた私を利用したでしょ。何のことだ。 What? 特別棟にカメラがないことを指摘して、あなたは私に偽の証拠を作るように誘導したのよ。それは考えすぎだ。約束したわよね。A クラスに上がるために協力するって。ほぼ強制的にだけどな。平穏な日々を送り I don't know. There's た a だ本当に嫌なら協力しないは feel ずよ。 like he's hard to figure 友 out. 達を助けたいと思ったんだろうな。それは嘘。あなたは友達のことなんて考えてないわ。あなた一体何者なの？ Seriously. 整列 What? What the hell happened in his past? Holy shit. A クラスに上がるための手助けはする。ただ、ただ俺の詮索はするな。 Whoa, Jesus. Holy shit. We've seen some mean eyes and expressions and just like from some people in this. Our main character might be like Ayano Koji might be the most like I don't know about craziest, but most like fucking serious. He might have the most fucked up past. Holy shit. Yeah, those eyes like could cut through glass. Holy hell. Like we know that like the way he thinks and everything, I thought he was, you know, extremely intelligent, and there's some conflicting things he says, obviously, especially in this episode. But yeah, there's something from his past he doesn't want to talk about. Obviously, some crazy ass shit happened just from that little glimpse. I am really excited to hopefully we dig into that sooner rather than later, but this show really puts like stuff that wouldn't be that serious. It's not like we haven't had subjects like this in other animes when it comes to like what happens at school and bullying or like people getting blamed for things, but the seriousness they put on everything, along with the ranked classes and how serious everyone takes things, really makes it its own. And I think that's what's making me so intrigued and kind of invested in things that might not usually have the level investment I would have with these subjects. It's all these things together is making me care about it more, I guess.
Anyway, if you're new, make sure you subscribe, smash that like button, hit that notification bell. Check out the Patreon to watch the full reactions of this and all the exclusive shows I do. We watch decently ahead over on there, so definitely check it out. Thank you for watching, and I will see you guys next time. Bye-bye.